are excited about it. So it was nice to see the feedback instantly. Also ich habe ein bisschen Quatsch erzählt, das sind natürlich auch neue Assets schon dazugekommen, also neue Grafikelemente, aber was viel wichtiger sind ein paar Änderungen am Animationssystem, am Nahkampfsystem. Das ist auch das, worüber wir gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen wollen. Also tatsächlich Gameplay-Änderungen, die mit dieser Beta kommen. So let's talk a little bit more about the actual gameplay changes. You said you got a new melee system. You got, of course, new animation for all that stuff. What are the gameplay changes that will play out the most when you start DayZ beta? So since one of the first things that you have is your fists, like the melee combat is really important. The thing about melee combat before is that the old animation system only had like full body animations, and without going to technical details, it basically limited the amount of specific movements, interactions that we could do in the game, and we wanted to lift all those limits and the clunkiness that everybody described about DayZ, and actually get the flow of the game, the controls, and how they respond to you actually pressing them and using them. That changed a lot. So I think as soon as you started and put your hands on it, you're going to feel it. But going forward from there, when you look at what actually DayZ has now in the game, what's missing is things like base building, helicopters, and things like that. And all those things we want to put as soon as beta hits, and some of the things might get pushed down the road a bit, but I wouldn't expect that to be like years or months. It's going to be a really, really fast iteration, because we have 2 branches on Steam, so it's like experimental and stable, and we're going to keep iterating on experimental as fast as we can, so we can get the content to our players. But yeah, all those features that we promised from base building, they're going to be there and available, so you could set up your own camps with lights and watchtowers and just like actually guard the stuff that you actually looted from the world, from zombies and players, and you're going to be using Glocks and all that just to secure the position. And this is going to be in the beta as soon as it launches? Yes. So base building will be there at the start? Yeah. Cool News. Also, ganz kurz mal zusammengefasst, was das jetzt alles war. Nummer 1, es wird, sobald die Beta startet, Basisbau geben. Es gibt weiterhin natürlich 2 Varianten, DayZ zu spielen. Einmal auf dem auf der Stable-Variante quasi, und einmal auf den experimentellen Servern, wo sie so schnell wie möglich versuchen werden, neue Inhalte nachzuliefern. Das ist ja jetzt auch schon so. Und dann ging es auch ein bisschen um die ganze Geschichte, wie DayZ sich immer so ein bisschen clunky angefühlt hat, weil das ja auch eigentlich nicht ein Spiel ist, also die Grundengine, der ganze Motor, der das ganze Ding betreibt, ist ja nicht für so eine Art von Spiel gedacht gewesen. Deshalb hat auch das Nahkampfsystem in dem Spiel immer ein bisschen komisch sich angefühlt. Also hat selber gesagt, so eine gewisse Clunkiness, die wahrscheinlich jeder DayZ und wahrscheinlich auch jeder Arma-Spieler kennt. Das ist einfach so ein bisschen Teil dieser DNA. Und davon wollten sie loskommen. Also im Kern-Gameplay einfach eine flüssigere und eine angenehmere Erfahrung zu machen. And I would imagine that seeing all the other games that came out that were inspired by DayZ, being in the core mechanic, having some of the core mechanics done better, like melee and stuff like that, that would have been quite frustrating when you see, like, okay, you got your project like DayZ, who's got the initial idea for many of these games, and then there are other games that are released, even if they are released to early access, but they are of course built for this kind of game. They are not like a mod for a military simulation that was never meant to be something like that, and so they can do all the stuff that you said right now already. Was it frustrating to see all those other games? I wouldn't go that far, faster? Because I really do believe that what we want to bring to the market is so different from the competition that kind of sparked from DayZ. Even if you mention like H1Z1, even PUBG now, like there is a core loop in the game: spawn, loot, die. You basically get in the world, find gear, and you die eventually, either to environmental hazards, survival, or the enemies that you meet in the game, either players or NPCs. And like there's a very specific theme to DayZ that I feel that goes back to the heart of what Bohemia is, and that's simulation. And then when you look at all those games and the structures, like we want to
we want people to feel like it's a real world, like it's not a game. Like you want to feel the harsh environment of DayZ that's going to punish you for everything you do wrong, and you need to learn to survive. And I don't think that happens in those games. Like I love PUBG, but the thing is that it's a shooter that just like concentrates on the spawn loot die mechanic and gets it as short as you can, so you get all the iterations of the action that happens there. And same goes for the other games. Like they are different. And then when I look at the data, I can see that the crossover between the games in real sales, like the types of people who buy those games, are quite different. Because when you look at this and get the Stalker feel, the post-Soviet environment, like real environments that are built to copy actually the map Chernerus that's running on DayZ. It's a small part of Czech Republic, Ústí nad Labem, so you can people can see that the world is quite different from what the competition offers, and we want to go with the simulation forward. We just want people to feel like it's a real world. And yeah, it might be frustrating in some points, but we know that we can do it better. Okay. And that's the point that I have to reiterate, because there's no way out of this besides having a good game. Like there's no other way out of this. Like have a good game, get it out, and people will be happy. That's the only way out. Okay, interesting. Also, erste Ansage, es gibt hier keinen anderen Ausweg für DayZ, außer ein sehr, sehr gutes Spiel zu werden. Das ist auch das Ziel der Entwickler. Aber ich wollte gerne wissen, ob es eigentlich für Sie frustrierend ist, wenn Sie andere Spiele sehen, die seit dem Early Access Start von DayZ rausgekommen sind, sowas wie ein H1Z1 oder jetzt eben auch PlayerUnknown's Battlegrounds, was ja durchaus gewisse Parallelen hat, die teilweise sich schneller entwickeln, teilweise erfolgreicher sind. Ob das für Sie als Entwickler ein bisschen frustrierend ist. Und Eugen meinte, dass das Grundgefühl, was ein DayZ vermitteln kann, bei keinem von diesen Spielern Ihrer Meinung nach abgedeckt wird. Denn diese Grundlage, dass man eben in einer realistischen Welt unterwegs ist, in einer glaubwürdigen Welt, wo es im Grunde genommen immer um den wiederkehrenden Zyklus geht, nämlich irgendwo spawnen, looten, Sachen suchen und versuchen zu überleben und dann eben sterben. Diesen Kreislauf, den sieht er in anderen Spielen nicht so realistisch und auch so bestrafend zum Teil, wenn man eben Fehler macht, umgesetzt. Und er sagt ihm, das ist natürlich auch ein bisschen aus ihrer Historie als Bohemia geboren, die von möglichst realistischen Simulationsanspruch kommen. Klar, mit Arma weiß man ja, wo das herkommt. Und dieses Grundgefühl wollen sie natürlich in dem Spiel dann auch haben. Natürlich ist die Spielwelt, die jetzt hier ursprünglich in Arma 2 drin war, ja auch an eine realistische Umgebung angelehnt. Und von daher überträgt sich dieses ganze Grundthema Realismus und Anspruch und eben auch harte Konsequenzen, das überträgt sich in DayZ, und das wollen die Entwickler so gut machen, wie es irgendwie geht. Und sie sagen auch, es gibt kein anderes Spiel, das das so in dieser Form, in dieser Breite bietet, so cool eben auch vielleicht ein PlayerUnknown's Battleground sein mag. Es sind eben dann doch teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. So we don't have a date for the better version, but do you have sort of an idea of a date for when the game will be finished? Is it like, do you have internally something like, okay, we want to have it at version 1.0 in 2019 or something like that? Is there? Yes, there is, but also I really can't talk about it. The thing about dates and our burnout on them, it was that we tried our best to plan around all the risks that we were encountering. But when you have a technological backlog this big, the risks come up at the worst time usually. Like it always just goes wrong. So we decided that like the next patch that's going to happen is going to be beta. That's sure. Like nothing else between what is now and beta. And we need to finish it as soon as possible. And there's like the thing about GamesCom demo is that it gave us really good focus because when you look at all the games, things like base building are nice. And those are nice features, and they enable players, and their retention increases because they can stay in the game longer. But the core things that you encounter from the get-go are controls, camera, gunplay, melee. Those are the important stuff that we wanted to get as much as we can into the Gamescom demo, so we can actually show that to the players. And from there, we are going to keep implementing everything. Before we are done, we're going to get it down on experimental as soon as it's playable for the public.
and then roll to 1.0 as fast as we can. But with beta, since modding comes with beta, I think it's going to be an awesome ride going forward. Ja, also keinen genauen Termin weder für die Beta noch für das fertige Spiel. Sie haben intern einen Termin, den Sie gerne anpeilen würden, aber den kommunizieren Sie nicht. Aber für Sie ist jetzt erstmal wichtig, die Grundspielmechaniken, rumlaufen, schießen, looten, das so sauber zu kriegen, wie es nur geht, mit der neuen Engine, mit dem neuen Gefühl und dann eben hoffentlich vielleicht auch ohne die Clunkiness. Und das ist das, worum es jetzt in erster Linie geht. Und sowas wie Basisbau ist cool, aber es ist im Grunde genommen nur ein Feature und man braucht eben diese ganzen anderen Funktionen die ganze Zeit durch. Von daher wollen sie sich darauf konzentrieren. Sobald wie es geht, wird diese Beta auf den Experimental Branch auf Steam verfügbar sein. Wann das genau sein wird, wissen wir leider noch nicht. Wer jetzt auf der Gamescom ist, kann es natürlich einfach mal ausprobieren und selber mal spielen und schauen, wie fühlt sich denn das neue DayZ jetzt dann an. Eugen, thank you very much for being here with us and telling us about the beta. And maybe next year we see something that's near to version 1.0. I do believe that when you see the game in this state and when you play it on the booth, you can probably come to a conclusion it's not going to take that long. Okay. But it's just not really worth saying that on a concrete date. But yeah, thank you for having me. Das war's von unserer Seite aus und wir schauen mal, wie es bei uns hier weitergeht im Stream. Ich glaube, als nächstes steht an, ich habe mein Programm nicht hier, sehe ich gerade, also weiß ich gerade nicht, was als nächstes ansteht. Lasst euch einfach mal überraschen.